and this is the formula for discrete time Fourier transform, which you need to by heart it. Sigma n is equal to minus infinity to infinity x of n e power minus j omega n. So it is a function of this omega. So you need to utilize this wherever you write the Fourier transform. You should also know another function called inverse discrete time Fourier transform. Inverse discrete time Fourier transformல formula எப்படி வரும்னா 1 by 2 pi minus pi to pi இந்த Fourier transform ஓட function எழுதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் e power j omega n d omega எழுதிக்கணும். So that's the difference between your discrete time and inverse discrete time Fourier transform. So this is also very important for you to remember. So நீங்கள் இன்வர்ஸ் Fourier transform discrete time Fourier transform எழுதும்போது நீங்கள் f inverse of x of e power j omega ன்னு எழுதணும். ஓகேவா? So in the f inverse is the operator that represents the inverse Fourier transform. The inverse discrete time Fourier transform is also obtained by using partial fraction expansion of and comparing each term with standard DTFT pairs. Okay. So that is all about discrete time Fourier transform and inverse discrete time Fourier transform. So let me solve this expression. இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்க ஒரு டிஸ்க்ரீட் டைம் Fourier transformோட எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அங்கேருந்து they are asking us the sequence x of n. ஓகே, வெரி சிம்பிள். ஸோ இதில் வந்து எப்படி நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு let us see. First of all, let me write the expression for discrete time Fourier transform. அதனோட எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி வரும்? sigma n is equal to minus infinity to infinity, right? x of n, okay, e power minus jn omega. So this is my expression for what? Discrete time Fourier transform. So இப்போ வந்து அவங்க இதனோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க? 1 + 2 cos omega + 3 cos 2 omegaன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுல இருந்து அவங்க வந்து x of n கேட்குறாங்க. So when you compare this equation with this equation, what can you tell? If you have your expression in terms of e power minus j n omega, then you can tell what is x of n, right? Or cos-ஐயும் cos 2 omega-வையும் you can represent it in terms of what? In terms of exponential function, இல்லைங்களா? So let me first write what is cos omega. Let me write it in this format. Cos e power j omega e power minus j omega by 2 அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அது cos. ஸோ cos 2 வந்து எப்படி போடலாம்? e power j2 omega plus e power minus j2 omega divided by 2. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் காஸ் அண்ட் காஸ் 2. இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனையும் நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்னா, எனக்கு ஒரு சீக்வென்ஸ் வந்து e power j ஒமேகாவில் கிடைச்சிடும், இல்லைங்களா? ஸோ கிடைச்ச உடனே நீங்கள் n வச்சுக்கிட்டு இந்த n 1 இருந்தால் அது x of n, n minus 1 இருந்தால் x of minus 1, ஓகேங்களா? n 2 இருந்தால் இது x of 2. அதனோட கோஎஃபிஷியன்ட் சொல்கிறேன். Based on the value of n, you can get the value of x of n and write it in sequence. அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். So let me write x of e power j omega in terms of e power minus j omega. So after substituting cos of omega, what I'll get? E power j omega plus e power minus j omega divided by 2. 2 gets cancelled, right? So what's my cos 2 omega is 3 by 2 into e power j2 omega plus e power minus j2 omega, இல்லைங்களா? ஸோ கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லலாம்? யூ கேன் டெல் த சீக்வென்ஸ். இப்போது n 0 இருக்கும்போது கோஎஃபிஷியன்ட் 1 இருக்கு, இல்லைங்களா? ஸோ n 0ன்றதான். ஸோ அதை வச்சு பார்த்தோம்னா இதுதான் கரெக்டு. ஏன்னா n 1 போது கோஎஃபிஷியன்ட் 1, ஸோ n 1க்கும் போது மைனஸ் 1க்கும் 1க்கும் 1 1 வருது. அட் சேம் டைம் இப்போ n 2 இருக்கும்போது இங்கே 1.5 வருது, இங்கேயும் 1.5 வருது. போத் ஆர் சேம். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஆன்சர், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். திஸ் இஸ் ஹவு யூ நீட் டு அப்ளை த ஃபார்முலா ஃபார் யோர் ப்ராப்ளம்ஸ், ரைட்? எஸ்.